Ladies and gentlemen, how are you doing? I hope you're doing fine and this finds you in good health. My name is Madini Classic and welcome back to our YouTube channel. All right, ladies and gentlemen, former Prime Minister Raila Odinga has left the people of Homa Bay in suspense. All right, why am I saying that? Leo ni siku ambayo alikuwa MP wa Kasipul Charles Ong'ondo alikuwa anazikwa, na kwenye seremoni hii watu wengi wamejitokeza, lakini ile nafasi ambayo former Prime Minister Raila Odinga alipata, kuna statement ambayo ameimake kwa lugha ya Kijaluo ambayo ningependa nikutranslatie ndo isikilize zaidi. Alright, amesema kwamba hawa watu wamemuua Charles Ong'ondo, alright? Na hawa watu mimi nawajua, alright? Na akauliza swali kwamba nyinyi mnaona tuwafanyie nini, kwa sababu mtu ambaye amefanya kitu kama hii yeye pia anafaa kufanyiwa the same thing. Ladies and gentlemen, this is what I want us to talk about. Nimekuletea hii kwenye meza yako kwa sababu naamini kwamba labda wewe ni mtu ambaye hiyo lugha kuna mtu mwenye angekutafsiria, right? Lakini that is what we want to talk about. Ladies and gentlemen, Raila Odinga amezungumzia mambo mawili. Kitu cha kwanza ni hicho kitu ambacho nimekuelezea kwamba ameacha watu wa Homa Bay in suspense, kuwaambia kwamba hawa watu, right? This statement hawa watu inamaanisha mambo makubwa sana. Huenda hatutaelewa ni kwa sababu gani amesema hawa watu. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, amesema kwamba nawajua, right? Unajua baba ni mtu ambaye yupo kwenye serikali ndani na pia ni mtu ambaye yupo na ground na yupo na watu kila sehemu nchini Kenya, right? Na pia tukizungumzia Nyanza ni sehemu ambayo hakuna kitu ambacho mtu yote anaweza katoka na kumdanganya Raila Odinga. Ladies and gentlemen, amezungumzia tena issue ya Sifuna. Sifuna pia ni mtu ambaye alikuwepo kwenye ceremony hii na amepata nafasi nzuri tu na akazungumza pia Sifuna, right? Lakini kabla tu discuss zaidi, nataka nikuchezee hii clip ya Raila Odinga akizungumzia haya mambo, right? Nataka usikilize speech ya Raila Odinga kutoka mwanzo mpaka mwisho bila kuskip, right? Then turudi and analyze, tuangalie ni kwa sababu gani Raila Odinga amesema kitu kama hii. Hivi akona maybe idea, maybe anajua ni kitu gani imekuwa ikiendelea kwenye eneo la huyu MP politically, maybe. Na ukiona baba amezungumzia kitu kama hicho, kuna sababu. Ladies and gentlemen, mimi unayeniona hapa, kazi yangu ni kutafuta hizi vitu ambavyo vinafanyika, kwa sababu leo hii ni siku ambayo alikuwa anasindikizwa Sir Charles Ong'ondo ambaye ni MP wa Kasipul, na vitu vimetokea mengi, watu wamezungumza, lakini hii speech ya Raila ni speech ambayo najua imesurprise watu wengi, na baba ameongea akiwa emotional sana, ameongea na uchungu nyingi sana, na nataka usikilize kwa makini kutoka mwanzo mpaka mwisho. Then we come back. It is a very, very painful thing that we stand here today to send off our brother, our hero, Charles Ong'ondo Were. Ong'ondo Were is a great Kenyan by any standards. I've known Ong'ondo now for nearly 20 years, or 20 years. The gentleman here, Omondi Ajode Ntika. Omondi Ajode heri. Ajode is not around. That is a guy who introduced me to Ong'ondo Were. Ong'ondo was living in Meru, and that's where he lived most of the times. I'm the one who invited him to come here to Kasipul. But Ong'ondo, by all standards, is a great person. He's a man of a few words, but a man who is very correct in everything that he does. When I went to Meru to introduce my party there, I met Ong'ondo and introduced me to other Meru leaders.
became the leader there, those Meruans told me, don't look at this gentleman as a Luo. He's a Kenyan. And he's the one who can actually help us to unite us. And he united the people there in Meru and built a party branch which became very strong in an area which was fairly hostile. Ong'ondo likes people and is a man who does not have any grudge with anybody. He actually knew what was going to happen to him. Because when he was celebrating the Pinyeluo earlier this year, we went to a function, and after the function was over, Ong'ondo came and jumped in my car and told me that there's some people who are following me here. He just came in and squeezed himself into my car and told me there's some people here with bad intentions. I'm not going to tell you now, but I will tell you later on. So these people have been trailing Ong'ondo for a long time. And there were people who were known. Ong'ondo knew them. And I hope that the investigation of the police is going to lead to these people so they can be apprehended. Yes, they've already arrested quite a number. But those are basically agents who have been hired. The authors of this crime must be brought to book. Because you see, Ong'ondo is killed. I get a message, Tuli is the one who called me. Oh, Mheshimiwa, one of your members of parliament has been shot and killed. Which one? The MP for Kasipul. Where? They are around the city mortuary. Some people trailed him and shot him. He's been taken to Nairobi Hospital. Within 5 minutes of that call, I was in Nairobi Hospital. I found Ong'ondo there, lying. But these people had been trailing him from the morning, even the day before they had been trailing him. And the people who are known, of course, they have been arrested. But those others will have seen that Ong'ondo is killed, and the following day the social media is full of stories of people who Ong'ondo was killed. People who has killed this killer. If Ong'ondo had been killing people, why has he never been arrested and charged? That's not an allegation against Ong'ondo. It is accusation of our security forces that he has somebody, a member of parliament, who can be killing people with impunity and has not been arrested by the security forces. Those people who actually organize those social media reports are themselves the people who are behind this crime. Ong'ondo has been shot and killed, but Ong'ondo's spirit will continue to live on. We cannot live in a society that tolerates this kind of impunity. This must come to an end. These people must be brought to book immediately. And they are known. They are known. And we know that this is actually as a political assassination. Political assassination is, we know it in this region. We've seen people who have been assassinated. We knew Tom Mboya was assassinated. He was shot by Mr. Njenga. But Njenga talked of the big man who was never arrested. You've seen others, Mumbai was shot in cold blood in front of his family. Nothing happened. We've seen quite a number of these political assassinations. This must come to an end. We must build a tolerant society where people can disagree
but then shake hands at the end of it. Yes, we had a crisis last year. We had a crisis also the year before last. And we were on the streets. But then it's something that Kenya must actually internalize and become a part of our culture. That we can compete very severely. But at the end of it all, people must shake hands and life must continue. Life must continue. That is how democracies are built over the years. Yes, of course, our elections have not been perfect. They're not perfect. We know exactly what has been happening. But Kenya is much more important than individuals. If we break Kenya, there will be no other Kenya tomorrow. We saw what happened in Somalia in 1991. Up to now, there's never been peace in Somalia. Al-Shabaab and all these gangs are roaming around all over the place. People are dying day and night. So we must institutionalize democratic practice in our country, where people tolerate each other, where people can compete peacefully, and at the end of it all, people come and shake hands and the country moves on. Yes, we are partners, and we have worked together for a long time. I'm bringing here today condolences from President William Ruto, President Uhuru Kenyatta, and Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. They've all sent their condolences to the family here. We, as members of ODM, must remain steadfast, and we must work to unify ODM as a strong political party. Yes, in a political party, there's always differences of opinion on some issues, but the political party itself must have a firm stand on a particular issue. And that's why people can talk this way and this way. Ultimately, there's an official position that will be articulated by the party. And the spokesman of the party is usually the Secretary General, Mr. Sifuna. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. But then, Mr. Sifuna, saa ingine hapana kuwa chungu sana. So, we have a firm stand. We have an arrangement with Kenya Kwanza, and we put it in black and white. And there is a 10-point agenda, which is in the memorandum that we signed. And we want that to be fully implemented. I want to thank our members who have joined the government and are working there. We will give you all the support that we need to be able to discharge your duties properly. Now, Jethurwa, Jemumbo, Untie, Uchiek, Jogi ni Ong'ondo, kata ginege, to Ong'ondo biro dhi nyime. Gitimo anjao nene gisepim go Ong'ondo yombogi to gisika kinka gilure go Ong'ondo anangegi Jimojoneki
Otim ginadi. Otim ginadi. Otim ginadi. My wajman tiyuka. Okwabiye ni Ong'ondo, remo Ong'ondo, chwil machalo kamari, mangama no nege, toko negi. Jemono ne Ong'ondo. Otim nadi. Otim nadi. Otim nadi. But Ong'ondo will live forever and ever. Family Ong'ondo, we will stand with you. We will stand with you. We will stand with you. They say the king is dead. The king is dead. Long live the king. Eru kamano. Thank you. Ladies and gentlemen, ukimsikiza Raila Amolo Odinga akizungumza, nataka ni nukuu mambo mawili. Cha kwanza, amesema kwamba hawa watu ni watu ambao kila siku wamempiga vita Ong'ondo na Ong'ondo amekuwa akiwashinda. Alright? Kama wewe ni mtu ambaye you're good at doing translation, utaiandika hapo kwenye comment, lakini mimi nakwambia na nukuu yale maneno yake. Ni vile natumia lugha ya Kiswahili, lakini na nukuu maneno ya former Prime Minister Raila Amolo Odinga akisema kwamba hawa ni watu ambao kila siku wamehangaika na Ong'ondo, lakini Ong'ondo amekuwa akiwashinda. Alright? Hiyo inatosha kukuonesha kitu fulani kwamba kuna kitu ambacho labda baba anajua, ambayo labda akiweka wazi kuna huenda kukatokea vita. Ladies and gentlemen, tusidanganyane. Kitu cha pili ambacho wamezungumzia, akasema kwamba wakati mtu amefanya kitu kama hichi, tunamfanyia nini? Anafaa kufanyiwa nini? Alright? Inamaanisha kwamba baba tayari ana idea ni watu gani ambao labda wamekuwa wakimuinda Ong'ondo kwa sababu ya politics, labda amekuwa akiwashinda kwa njia moja au nyingine, lakini sasa hivi wameona njia tu ya kumshinda labda ni kufanya njama moja mbili tatu kumtoa. Alright? Hicho ni kitu ambacho ni wazi na unaweza ukaiona. Alright? Cha tatu, amesema kwamba hawa watu wamemuua. Unajua mtu akisema hawa watu wamemuua, of course ameuliwa na binadamu, na hiyo yeye kuuliwa na binadamu kuna connection imetoka kwa huyu imeenda kwa huyu imeenda kwa huyu, ni connection ya watu kadhaa, siwezi kataa. Right? Na kitu kingine ambacho pia amezungumzia kando na issue ya Ong'ondo, mmesikia kwamba akizungumzia Sifuna, amesema Sifuna kwanza is the Secretary General wa chama cha ODM, na amesema vizuri kwamba kile kitu ambacho Sifuna anazungumzia ODM, kile kitu ambacho Sifuna anasema ni mdomo ama ni maneno ya chama. Kwa hiyo hizi vitu vyote ambavyo tumekuwa tukiona Sifuna anasema, kama kwa mfano yeye hatambui chama, tambui broad based government, labda hiyo ni kitu ambacho imetoka kwenye chama, na vile vitu vingine ambavyo Sifuna amekuwa akizungumzia akisema kwamba Rais William Ruto labda afanye kazi yake. Alright? Zile 10 points ambazo waliandika kwenye MOU, na si sana William Ruto afanye kazi yake, pengine anazungumza lugha ya chama. Alright? Na baba ameweka wazi leo hadharani na akasema kwamba kile kitu ambacho Sifuna anasema, Sifuna anazungumzia chama. Alright? Na pia amemwambia Sifuna kwamba ni sawa kukuwa mkali na kuzungumza, lakini sometimes usikue na uchungu sana. Alright? Ladies and gentlemen, watu wametranslate hii statement tofauti sana. Watu wamesema kwamba wenda baba anaona Sifuna wanawapeleka mbio sana watu wa UDA, na labda baba anaona kwamba Sifuna anawapeleka mbio sana William Ruto, kwa sababu mnakumbuka last time wakati Sifuna alikuwa kwenye mazishi aliyekuwa bodyguard wa Raila Amolo Odinga akizungumza, pia alizungumza kiukali sana, na amezoea kuanza mazungumzo yake kwa kusema kwamba mimi ndio Sifuna. Right? Na Raila amejaribu kuonesha kwamba kuna vile Sifuna yuko sawa kwa sababu anazungumzia lugha ya chama, lakini sometimes anakuwa mkali sana. Ladies and gentlemen, ukiangalia kwa makini, nimegundua Raila sio mtu ambaye atakurupuka na jambo. Raila sio mtu ambaye atatokea tu kuongea vitu na kusema kwamba mtu fulani anafanya makosa fulani, mtu fulani anafanya makosa fulani, kwa sababu naamini Raila ni mtu ambaye ana nafasi kubwa sana hata ya kumshtumu William Ruto kwa zile vitu ambavyo anafanya, lakini ni wazi kwamba anatumia watu wengine. Alright? Na kwa ujasiri ambao Sifuna aliokuwa nao pia akizungumza,
amesema vizuri sana, come 2027 lazima ODM ikuwe na mtu ambaye anasimama kwenye chama tena dhabiti, na wanaamini kwamba lazima watatoa candidate, right? Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi kwamba anajaribu kupatia watu wa ODM imani kwamba chama hakijakufa, chama bado kipo imara, na wale watu ambao wana support ODM wasikupe moyo, bado wasimame na chama. Ladies and gentlemen, kikubwa ambacho imetuleta hapa ni statement ambayo Raila Amolo Odinga ametoa kwa kusema kwamba hawa watu wamemmaliza Ong'ondo, na hawa watu anawajua, na hawa watu pia wanafaa kufanyiwa the same thing ambayo wamefanyia Ong'ondo, right? Baba ameelezea relationship yake na Ong'ondo kutoka mwanzo alipokutana naye akiwa Meru, na akasema kwamba aliintroduziwa kwake na rafiki yake ambaye bahati mbaya hajaonekana kwenye mazishi hii, ama kama alikuwa hakupatikana wakati alikuwa anahitajika. Na amesema kwamba kule Meru, wakati Ong'ondo alikuwa Meru, hata wa Meru wenyewe walikuwa wanamwambia Raila kwamba usimchukulie huyu kama Mjaluo tu, huyu ni Mkenya ambaye hata huku kwetu huku Meru ni mtu ambaye anasimama sana na watu ambao wako huku. Na ukiangalia vizuri Ong'ondo ni mtu ambaye alikuwa ameoa wanawake wawili, mmoja anatoka kule sehemu za Omasaini na mwingine anatoka Meru ambaye anaitwa Ann, right? Kwa hiyo pia hicho ni kitu ambacho Raila Amolo Odinga amezungumzia, lakini kiufupi tu amesema kwamba Ong'ondo ni mtu wa aina gani na relationship yake imekuaje, na vile Ong'ondo alikuwa anatetea chama na mambo kama hayo. Ladies and gentlemen, I just want to say thank you very much for being a member of Madini Classic, na siku zote mimi nasema kwamba hii ni familia yangu na nyinyi ndio mabosi wangu, nyinyi ndio mmeniajiri kazi hii. Kwa hiyo wakati kuna update yoyote, mimi kazi yangu ni kuiangalia hiyo update na nakuletea on time, right? Ladies and gentlemen, I just want to say thank you and stick with us. Being Madini Classic community member ni kitu kikubwa sana, right? Leo nitakuacha kwa hayo mengi, na tukutane tena kwenye video nyingine ambayo tutafanya baadaye. Thank you very much. Bye bye.